Bonjour, Annalisa Cima. Quel est votre rôle chez Prima del Teatro? Alors, moi je travaille pour le théâtre de Pise et je fais partie de l'organisation de Prima del Teatro et de l'équipe pédagogique liée au festival. Voilà. Et vous êtes une ancienne étudiante de Prima del Teatro. Oui, j'ai découvert Prima del Teatro quand j'avais 18 ans, ouais, c'était le 2002. Et j'ai commencé comme étudiante et j'ai découvert ici Shakespeare et je suis revenue l'année suivante. Et après, à bout d'un moment, j'ai commencé à travailler dedans. Formidable. What about you, Mauro Pasqualini? Yes, I'm here. I'm part of the organization of Cima del Teatro. I'm an actor coach, and actually I'm teaching in our foundation course Il Fiore dell'Attore with the young people that is choosing if to make theater part of their life or not. So you both are working as a staff organization. Yes, exactly. But you have as well pedagogic responsibilities. Yep, exactly. Et pour revenir à vous, quelle grande figure artistique avez-vous rencontrée à Prima del Teatro? Et cette figure, quelque part, ont fondé une partie de votre démarche artistique. J'ai fait plusieurs rencontres vraiment puissantes ici à Prima del Teatro. Le premier que je dois raconter, c'est celle avec Michel Azama. J'avais 19 ans et voilà, je suis tombée amoureuse de son style, de sa dramaturgie, de sa façon d'enseigner. Et j'ai découvert avec lui la recherche de Jacques Lecoq. Et donc voilà, après quelques années, j'ai choisi de partir direct, d'aller à Paris et d'essayer de rentrer dans son école, dans l'école de théâtre Jacques Lecoq. Et voilà, j'étais là. Et ma formation est liée à ça. Et donc, tout a commencé ici pour moi. Quelque part, l'idée d'avoir la possibilité d'étudier au-delà de votre pays et de votre langue est née à Prima del Teatro. Tout à fait. Sans ces lieux-là, sans ces rencontres qu'on a fait là-bas, peut-être que j'aurais jamais imaginé. C'est vrai que le monde global a commencé dans ces années-là, mais c'est pas évident pour quelqu'un qui commence à étudier en Italie de faire des rencontres dans des lieux protégés et de pouvoir vraiment y aller au fond et désirer de continuer avec ça. Les lieux protégés, the protected places, Mauro. So in this special environment of Prima del Teatro, you have also met important personalities in the theater world that were fundamental for the path you have taken. Yes, one we met together was Nikolai, who was the first one I met here. Who was Nikolai for people? Nikolai Karpov. He was a teacher coming from GITIS of Moscow, and he was specialized in biomechanics, and he had his method. And we met him here, and he never come back. But also there are other teachers that came here, and they were incredibly important. There was Peter Clough coming for Guildhall, and I discovered Shakespeare with him, and the breadth of Shakespeare, and Michele Monetta, Massimiliano Farao, Marco Barricelli, so people coming from all around Europe and from the other part of the other side of the ocean. And those are people that are not anymore here. Then there is people that is here now. There is Charlotte Munxo about likeness. I mean, I thought about likeness from her, or there are other people like Roberto Romei. And now what is fun, we were thinking about it, is that now we are calling people to Prima del Teatro. So we are discovering other people, other way of seeing theater, and bringing them here for the next generation. So it's nice, we started in this way, and now we're trying to make it go on. That's right. Yeah. And you made your theater training abroad. Yes, thanks to Prima del Teatro, because I was a young guy, an Italian guy, interested in theater, thanks to Luca Biagiotti and Roberto Scarpa, the creator of Prima del Teatro. And they brought me here, and here I met Guildhall, I met Denmark, I met
many different friends playing different style of theater, and it was really rich to see all these different ways of doing it, and it made me curious. And at a certain point, I chose one of the places I preferred, England, and I went to England, studied at Lambda, and then discovered Lecoq and went there, and so it made me curious about how theater is seen in the world, and tried to make it as richer as you could. It's like a map, you know, when you have a map and you want to go somewhere, but which is the right path, but well, you have to know very well the map you are looking at. So you study, and then one day, when I'll be older, I'll choose, maybe, which one is it. If you will be older one day. Yes. Because I think you will keep young the rest of your life. Donc, votre forme militante de habiter Prima del Teatro vous a porté, dans les dernières années de vos études, à faire une mémoire de fin d'études sur le sujet, justement. Ouais, Prima del Teatro. C'était les 2009, et en fait, c'était un moment fort ici à Prima del Teatro, de grands changements, parce que Roberto Scarpa, qui avait inventé Prima del Teatro en 1985, il a passé les clés du festival à Luca Biagiotti. Et c'était un moment touchant, important. Le festival avait 25 ans, comme moi, à ce moment-là. Et oui, j'ai demandé à Roberto Scarpa de pouvoir l'intervister. On a passé 4 jours à parler de l'histoire de Prima del Teatro. Et après, j'ai rencontré Luca Biagiotti, qui était c'était pas son début, il était là depuis longtemps, mais c'était le début de différents voyages précédents. Et mon but, c'était de raconter cette histoire aux gens qui ne la connaissaient pas, dans l'ambiance universitaire, qui n'a pas forcément été au courant, même si c'était l'ambiance universitaire de Pise, donc ici à côté, vraiment. Parce que j'étais convaincue, et je le suis même maintenant, que pour imaginer où il faut aller, où c'est bien d'aller, il faut connaître le passé et savoir bien où on est dans le présent. Donc pour moi, c'était l'histoire de Roberto, les désirs de Luca, et peut-être j'avais déjà les rêves un peu d'imaginer qu'est-ce que j'aurais pu faire moi, ici dedans, pour les futures générations, pour le futur du théâtre. So, do you believe that this way of going abroad or receiving people from other countries, as you have experienced here, is it important for young theatre makers in Europe, this internationalization? Yes, I'm sure about it. It makes you, as when you, since they are all doing theatre, and I think when you do theatre, this is my thought, what you have to do is to search for possibilities and questions, and learn how to question yourself in order to understand how to question yourself about others and understand others. So yes, it's absolutely fundamental, because people meeting here every year is one of the most beautiful moments is when they start to work together, and it is also valid for teachers when they meet with the students and they come from different places. And in the beginning, the big problem is how do we manage the text, because that is in different languages. And then after a few days, what every time happens here is that you realize how many possibilities it gives you not to understand each other, because you have to start to understand each other in another different way. So this is the encounter between different nations and the internationality. Question yourself, meeting others, and learn how to listen and talk to the other. So yes, it's important for theatre, people doing theatre, and I think also more for people, how theatre is important for the rest of the people, the normal people, can we say so? The non-theatre makers. The not theatre makers people, yes, exactly. Mm-hmm. Donc, Mauro a parlé un peu des rencontres des professeurs. Il y en a eu tout au long de l'histoire de Prima del Teatro, désormais 35 ans. Énormément de professeurs, énormément de styles théâtrales qui se sont déroulés, parce qu'ici, on n'enseigne que les jeux. Il y a eu d'autres ateliers, comme l'écriture,
le théâtre On a eu d'objets. le maître écrivain, on a eu le procès Sanchez Sinisterra, on a eu des metteurs en scène comme Melendres, on a eu Nikolai Karpov, Peter Klaff, on a eu des actor coach comme Marco Baricelli. Mais ici, même quand nous, on n'était pas là, les racontes de Roberto, c'était magique parce qu'ici, il est passé Luca Ronconi, Andrea Camilleri, John Strasberg, Yves Le Breton, ouais, l'histoire du théâtre aussi. Parce qu'en fait, Prima del Teatro est né comme une rencontre, tout au début, d'école et idées de théâtre. Donc ici, il est arrivé les écoles et les gens qui faisaient du théâtre et qui avaient des idées qui n'étaient peut-être pas dans les écoles encore, ou qui n'ont jamais été. Et cette rencontre a été tellement riche, ouais. Et il a demandé qu'il revient souvent, demande qu'il est passé juste une fois, mais qu'il se souvient de Prima del Teatro, je crois, j'imagine. That's right. Donc, so this is the place where ideas that are not yet set in the European theatre schools somehow are deployed, and it's a kind of a school of the future. Prima del Teatro, is this a place we can come for doing things that we don't used to do? Yeah. Because actually at this moment there is this project about entrepreneurial challenges. Somehow it links the idea that this is a part of the school of the future. How do you feel about that? Yes, it's interesting that he was born here in Col de Jacob. So, yes, it's really about the encounter and how can you make theater, what you have to search for and where you have to search for, and probably is also asking yourself, not being sure, put in doubt it, and question yourself, which is what is going to come after, and not knowing it and accepting it and seeing where it goes. But what you surely have to do is the encounter. So exactly what is happening here in Santa Chiara, in Prima del Teatro now. People meeting together and talking and doing and discovering. Yes? That's right. So you started here as students. Yeah. Then this experience sent you far away from your country. And then you came back with that, and you're founding another way of doing things. Yes. So somehow Prima del Teatro has gave birth to this encounter, to this project. Annalisa, Mauro, thanks very much. Thank you to you. Merci.